హాయ్ ఎవ్రీవన్. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేనేం షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అంటే మనవి ఓల్డ్ టీషర్ట్స్ ఉంటాయి కదా, నాట్ ఈవెన్ టీషర్ట్స్, కుర్తీస్ కూడా ఉంటాయి కదా, లైక్ కాటన్ కుర్తీస్ ఉంటాయి కదా. సో వాటితోటి మనం చిన్న చిన్న పిల్లోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని కుషన్స్ కూడా అంటాం. సో వాటికి పిల్లో కవర్స్ కింద వీటిని మళ్ళీ ఎలా యూస్ చేయొచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపించబోతున్నాను. అండ్ లాస్ట్ టైం సేమ్ ఒక డిఐవై చేశానండి. అవి ఏంటంటే టీషర్ట్స్తో మనం హెయిర్ బ్యాండ్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అని. సో ఒకవేళ ఎవరికైనా ఆ వీడియో చూడాలనిపిస్తే మాత్రం నేను లింక్ కార్డ్స్లో పెడుతున్నాను, మీరు చూడొచ్చు. And before that, as you all know myself, Sirisha, and welcome back to Smile with Siri. And now let's get started. సో మనకి ఇది పిల్లో కవర్ చేసుకోవడానికి ఒక టీషర్ట్ అండ్ ఒక పెన్ నెసెసరీ అండ్ ఒక సిజర్, ఇంతేనండి కావాల్సినవి. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ క్వశ్చన్ తీసుకొని సో ఇలా సెంటర్కి ప్లేస్ చేసుకోండి. ప్లేస్ చేసుకున్న వెంటనే మీకు తెలిసిపోతాయి కార్నర్స్లో మెజర్మెంట్స్ అనేవి ఈజీగా మనకు అర్థమవుతాయి అనమాట. అండ్ ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ కంటే ముందు ఈ ఎడ్జ్ ఉంది కదా మనకి ఎండింగ్ పార్ట్, దీన్ని కట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఎడ్జ్ వరకు ప్లేస్ చేసుకున్నాక ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా పీస్ ఉంది కదా, సో కొంచెం ఇక్కడ వరకు పెట్టుకుని మీరు కట్ చేయండి. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఈ ఎడ్జ్ ఉంది కదా, సో దీన్ని కట్ చేసేయండి.
సో ఇంతేనండి, చాలా ఈజీ, చాలా సింపుల్ అనమాట. అండ్ ఇంకొక సజెషన్ ఏంటి అంటే ప్లెయిన్ కలర్ టీషర్ట్ తీసుకోవద్దు, ఇలా డ్యూయల్ కలర్స్ ఉన్న టీషర్ట్ తీసుకుంటే మాత్రం లుక్ వైజ్ అయితే మనకి చాలా బాగుంటుంది. సో హోప్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చినట్టయితే మాత్రం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ డూ నాట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బాయ్.